Mr. President of the Association of Mayors of France, Mr. Barouin, Mr. Vice President, Madame la maire de Paris, Madame Mayor of Paris, ville martyre, mais ville lumière. City of Light that has been attacked, we are with Mesdames et you. messieurs les maires, Ladies and gentlemen, mayors, c'est la France qui est rassemblée, through you, France has been brought together during unie hardship, dans la même résolution, united through resolution, être capable de faire face aux circonstances. resolving Elles to sont fight. aujourd'hui exceptionnelles. The circumstances Au moment où je are m'exprime devant vous, exceptional at the moment. As I speak une here before opération you, policière a police particulièrement operation, périlleuse a particularly perilous police vient de operation, s'achever. has just ended. Elle visait à neutraliser cette nuit The aim of the operation was to des neutralize terroristes logés à last night Saint-Denis terrorists set up in qui Saint-Denis, sont en lien avec les auteurs des terrorists attentats with et des ties crimes to the odieux. perpetrators de of vendredi the soir. attacks that occurred on Friday night. Deux de ces terroristes sont morts dans l'assaut. Two of the terrorists Il y a eu died des during the interpellations. attack, and people were J'imagine arrested. l'angoisse qui a saisi au petit matin I les can habitants imagine de Saint-Denis. the concern of the Et people of je Saint-Denis, salue leur sang-froid. and I would like to commend their Je veux level-headedness. également dire toute ma solidarité I would also à like to l'égard du express maire de my Saint-Denis, solidarity with qui avait the déjà mayor of connu Saint-Denis, l'attentat près du Stade de France vendredi. because the attacks on Friday night at the Stade de France happened in his constituency, and once again he was alongside the police forces as the assault was given. And finally, Exprimer toute notre gratitude, I would like to express our notre gratitude, admiration our à admiration l'égard des forces de l'ordre, for des the policiers forces, the qui ont policemen, lancé l'opération. the people who launched Ils this connaissaient le operation. danger. They were aware of the danger. Ils sous-estimaient sans doute encore la violence They maybe qu'ils allaient rencontrer. underestimated the violence they would be faced with, Étaient jusqu'au bout de leur mission. but they saw their Plusieurs mission ont été through. blessés. Many of them were wounded. Et je pense aussi à ces policiers, And I'm also thinking of les mêmes et d'autres, those police qui officers, sont allés au Bataclan, dans police des officers conditions terrifiantes, who went into the pour aller chercher Bataclan les terroristes. Et là to encore, attack les the neutraliser. terrorists and to neutralize Mesdames et them messieurs once les maires, again. La France est fière de disposer Dear mayors, de forces France de is cette proud qualité pour protéger nos to be concitoyens. able to call on your strength and quality to protect its citizens. Ces actions nous confirment une These fois encore acts show que nous once sommes dans la again guerre. that we are at war. Une guerre contre un terrorisme We are at qui war lui-même against terrorism. a décidé de nous mener la guerre. Terrorism which declared war C'est on us. l'organisation djihadiste Daesh. It is the Daesh Elle jihadist dispose organization. d'une armée, It has an army. de ressources financières, It has financial resources. pétrolières. It has Elle oil. occupe un territoire. Elle a It des has a complicités territory. en Europe It has allies et dans in notre Europe, propre pays, avec des including jeunes in our islamistes country, radicalisés. with young, radicalized Elle commet des Islamist massacres people. là-bas. It commits atrocities tuer there Elle a and tué wishes to kill here. It has au cours killed de la here. nuit du 13 novembre. During the night of the Au moins 13th of November, 129 personnes at least 129 people lost their Nous lives. pensons à elles, Our thoughts à go ces to femmes, them, à ces hommes qui ont été to those lâchement men, assassinés, to these women blessés, traumatisés. who were cowardly killed, Nous pensons à traumatized. leurs familles, Our thoughts go to their plongées families, dans un indicible chagrin. who are now Ces grieving. attentats ont ensanglanté Paris These et attacks Saint-Denis. bloodied Paris Mais ils and Saint-Denis, concernent tous les Français. but they Où qu'ils affect vivent, all of the sur le French territoire. people, no matter where they live in the parce que country, c'est
le pays tout entier because it is qui a été the attaqué entire country en that raison de was ce qu'il attacked, représente, because des of what valeurs it qu'il represents, what it stands du for, combat its qu'il mène values, its pour fights éradiquer le terrorisme, to eradicate et terrorism, tout simplement pour ce que nous sommes. and quite simply for what we are. Ce qu'ont voulu viser les terroristes, c'est l'idée même What de the la terrorists attacked is the very Ce qu'elle idea of représente, France, ce what it qu'elle est represents, à travers des générations successives, what de it la has been liberté throughout the qu'elle generations, proclame, des droits for the freedom universels that it qu'elle proclaims, for défend. the universal Voilà rights that it defends. Ce qui a été attaqué That dans la nuit is what du was 13 attacked novembre. on the night of the 13th of November. Parce que ces barbares, dans leur violence aveugle, Because ont visé these le peuple barbarians, français in their blind dans violence, sa attacked the diversité, French people in sans all its considération diversity, d'origine, without concerning parcours, themselves de with couleur ou de religion. ethnicity, with religion. C'est la jeunesse de France It is qui the était la youth cible, of France that was parce targeted, qu'elle représente la vitalité, because the la youth represents générosité, vitality, la generosity, liberté, freedom, tout simplement la vie. quite simply, life. L'émotion est immense. La colère l'est tout The autant. emotion is huge, and so is the Chacune, chacun anger. d'entre nous éprouve un Each and sentiment every one of intense us de compassion pour les is victimes experiencing compassion for the victims of et the en même temps attacks. une exigence d'action And we pour voir want mis hors d'état de action nuire les auteurs et to les commanditaires de neutralize ces crimes. the perpetrators of these attacks and those who give the orders. Et de plonger notre pays dans The les aim eaux of these terrorists is to terrorize us, to divide us. à préserver au sein de chaque commune de We France need to be sure to guarantee within each commune in France the unity that is our strength, the level-headedness that is our dignity. Vous êtes des élus de la République. You are elected officials of the Republic. La diversité de nos You territoires, represent the diversity of our mais country, également la multiplicité des sensibilités de notre pays. and you also represent all of the Mais causes face of our à la country. menace terroriste, But when faced il n'y by a a pas terrorist de threat, différence entre we are les all territoires. the same. All the Il regions n'y a plus are de the same. clivages partisans qui tiennent. There is Il n'y a no plus que longer des femmes political et des hommes strife. de devoir, There is just des men élus du and suffrage women universel, with conscients a de duty, leur res- elected de leur officials who responsabilité know their dans la République. responsibilities for the Republic. Et je sais que vous avez à cœur de faire prévaloir And I know cette démarche et cette volonté. that you want to J'ai show exposé that will. lundi devant le Parlement réuni en Congrès Before les both réponses chambers of the que Parliament j'entendais on Monday, apporter pour lutter contre I expressed the responses that I wish to bring to this terrorist threat which attacked us. au plan international. First of all, Les at opérations an en international Syrie level, ont été the intensifiées. Syrian operations have been Le ramped up. porte-avions Charles de Gaulle, The Charles de Gaulle aircraft carrier, il nous permettra en has Méditerranée arrived. orientale de and in the multiplier par eastern trois Mediterranean, notre it will be capacité able à to mener des frappes. triple our attack J'ai capacity. appelé la communauté internationale I called the international community, I called on them to become involved in what must be a common action, which is the eradication of Je Daesh. rendrai mardi prochain à Washington et jeudi prochain à On Moscou Tuesday, I will be going to Washington and pour Thursday évoquer to avec Moscow Barack Obama, to puis speak avec, with Vladimir Barack Poutine, Obama and la with Vladimir nécessaire Putin coordination de nos actions. to discuss the coordination of our action. This is required so that we can work and act decisively and quickly to achieve our goals. Nous devons former une large coalition. We need to create Une coalition a large pour coalition, porter des coups décisifs. a coalition Mais sur to Daesh, decisively strike parce que c'est Daesh, Daesh qui est en cause. because Nous it devons le is faire Daesh the issue. avec l'esprit, là encore, de rassemblement de la communauté We must show internationale. unity Je sais bien que among tous the les pays n'ont international pas les mêmes community. intérêts, n'ont I pas les know mêmes that conceptions. there are differing interests between countries, they have different points of view, they don't necessarily have the same allies. C'est de mettre un terme, d'anéantir But une what we armée need to do is annihilate an army which is a threat for the entire world and not just some countries. Alors, cette mission, je l'amènerai et la France This is a mission I aura shall par son undertake, armée
And France, through its armed forces, will play a major role in the resolution of this conflict, at a military level and also at a diplomatic level, through its policies. Au niveau de notre pays, j'ai décidé, Domestically, dès la nuit du drame, de la tragédie, on the very night of the tragedy, I decided to re-implement border controls. de nos engagements européens. And this was in compliance J'ai with décrété our l'état d'urgence European sur commitments. l'ensemble du territoire. I decided Élargi sur proposition on du a state Premier of emergency ministre au throughout the département country, d'outre-mer pour and I que decided with the l'état overseas d'urgence ministers puisse that this valoir state of emergency partout où should il y a be une applied wherever a threat is Un present. projet de loi sera présenté devant le Parlement A ce bill soir, shall be presented to the Parliament this permettant la evening, prolongation which would allow pendant 3 mois. to extend the state of emergency Ce texte over 3 clarifiera months. également et précisera This cette bill will procédure also exceptionnelle. clarify this exceptional procedure. L'état d'urgence, c'est vrai, justifie State certaines of emergency, it is temporaires true, aux libertés. means Mais certain y restrictions recourir, of c'est nous freedom. donner tous les moyens But by using this tool, this enables us to re-establish those freedoms Des fully perquisitions later on. administratives sont donc conduites. Administrative measures are Des being assignations à implemented, résidence prononcées. and house arrests Ces have been mesures handed down. poursuivent des objectifs clairs. These Identifier les are with a éventuels particular complices, goal in mind, to identify démanteler les accomplices, to dismantle networks, isoler les éléments radicalisés, to isolate radicalized porter un elements coup in d'arrêt society, au trafic en tout genre qui to peut put an fournir end aux to terroristes smuggling, la logistique et which l'argent provides money nécessaires à leur and prise logistic d'otage. capabilities to terrorists. Voilà ce qui relève de l'urgence. That is what we mean by Mais emergency. nous devrons aller au-delà. But we must go even further. Cette guerre, elle a en fait commencé depuis plusieurs années. This war has been raging Et for il nous years faudra encore already, du temps pour en venir à bout. and it will take time Et donc, to see it end. s'armer de patience et de dureté. So we need patience and J'ai donc pris les firmness. décisions nécessaires pour donner au pays les moyens de I took the mener necessary légitimement decisions ce combat to enable dans le countries respect de to l'état de droit join this et fight des conventions internationales. within the respect of the rule of law and international Notre arsenal conventions. administratif et judiciaire a été considérablement Our renforcé administration depuis 2012. and legal structure has been reinforced since 2012. Anti-terrorist laws have been passed. Intelligence laws Nous have avons been passed. encore à tirer les enseignements que nous fournit l'activité quotidienne But there are des still services. lessons to be learned from the day-to-day Faciliter activities le travail of de our l'autorité services judiciaire, améliorer and l'efficacité enabling de our nos legal policiers et de institutions, nos gendarmes, enabling our Créer de policemen, nouveaux our outils. gendarmes, pour qu'aucune situation à risque ne soit creating laissée tools sans réponse. so that no emergency situation does not have an answer. That is what we must do. Proposer une révision de la Constitution. I also called On ne change for pas un texte an amendment to the fondamental Constitution. sans qu'il y ait des raisons et You des need justifications. strong reasons to wish to change such a fundamental Disposer d'un text. cadre juridique robuste We need a robust legal framework that will let us face qui such n'appelle ni la exceptional mise en œuvre de circumstances. l'état de siège, qui est le transfert de pouvoir civil à l'autorité militaire, This is not the transfer of civil power to the military services or the transfer of pour étudier full toutes les powers propositions. with Article 16. Parce que dans We must cet esprit, envision all options because, in the spirit of a unity, priori récusé aucune, même si je sais que certaines sont contraires à nos conventions I have not internationales. turned away any suggestions, even though some of them do go against our international Que le communities. Conseil d'État puisse être With the saisi Prime Minister, I wanted the et Council of the donner State to be toutes brought les réponses qui peuvent être utiles. in on this issue and to make suggestions on what could be useful to us. En étroite concertation The avec government will work closely with the Parliament, avec le Premier ministre. and I will make sure of that with the Prime Minister. Enfin, j'ai décidé And finally, d'amplifier l'effort de recrutement I decided to ramp up recruitment for the security forces, for the Justice Department, Plus de 8 000 for postes border seront créés controls, dans ces administrations and civiles. 8,000 new jobs will be created in these civil administrations, Sera and supprimé dans les no job will be lost in the coming years. davantage de policiers This means more policemen, more gendarmes, déployés dans les communes de France
more of these people deployed in the communes in France and better equipped and better armed. Il y aura aussi sûrement, et le président Barouin m'en a fait la proposition, President Barouin suggested that we should think about what we can do to work with the local authorities to improve our vigilance. Vous le savez, des engagements And the européens state, as you know, has international commitments. autant qu'il est possible. We wish to uphold these international commitments, Sa sécurité. but the state must also be able to protect itself. Dans cette perspective, Given qui va être this, longue, je veux que given toute that the la road puissance ahead de is l'État long, I soit mise au want service de la all of the sécurité powers of the state to be made available to our citizens. pouvoir compter sur votre concours And I know I can et sur celui de count on your 3 support 900 polices municipales de France. and the support of the 3,900 local police services. I would like to commend their role in helping the national police services and the gendarmes. I know they are also at risk. La mort de Clarissa Jean-Philippe, I have not forgotten the death of Clarissa Jean-Philippe, that young municipal police officer who was killed in Montrouge on the 8th of January. entend donc vous aider The government à mieux will help you better protect également à mieux our fellow French people and also better protect our municipal police officers by financing their equipment and also by providing to the mayors who so desire weapons from the National Armory. seront également renforcés We will also par des moyens ramp up supplémentaires security pour que nous puissions agir through better means that will enable us to act with more J'attache une strength. grande importance à la participation des maires de France, I am very attached to the participation of the mayors of France, notamment to dans le the cadre de l'état actions d'urgence. that will be carried out in the framework of this À l'interdiction de state of circulation emergency. des personnes et des véhicules dans des lieux donnés. particularly Seuls les maires peuvent nous the aider. prohibition from travelling to certain areas. Only Je pense mayors can également help à la us in this. protection des bâtiments publics, And I'm also thinking of the protection of public buildings, which could be potential targets for nous avons terrorists. besoin de votre Here concours. again, we need your help. C'est dans cet esprit que le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet The Interior Minister has d'organiser dans tous les asked départements the prefects des to réunions organize avec les in maires each afin de les department informer de façon précise meetings with mayors sur to l'état de la inform menace them terroriste, on sur la the présence nature des of the individus terrorist dangereux, threat, the presence sur les of mesures de dangerous sécurité individuals, que l'État and the est amené à security measures that the state will Je sais implement. aussi que les maires et I leurs also équipes know dans certaines villes That mayors sont and their également teams impliqués dans les dispositifs in some mis en place dans cities les zones de sécurité prioritaires. are involved Eh bien, in là encore, the management of priority security zones. pour lutter encore Here again, davantage we can contre le act trafic dans certains to quartiers continue avec to les fight moyens against smuggling in certain areas Vous êtes using the également partie appropriate prenante means. des cellules de suivi et de prévention de la You are radicalisation. also actors in the surveillance cells for radicalization that were created in each department. This is a vital mission. And tragically, today, we are seeing how important this is. We need to make sure that young French people do not become a danger for themselves and also for the country where they live, the country they belong to. Tous les jours, mesdames, messieurs les maires, Day by day, battez pour que nos dear différences mayors, ne deviennent you pas fight des so that our divergences differences do not come points of conflict. par la terreur. Daesh Through veut terror, instiller par ses propres tueries, Daesh le poison, wishes to, through la massacres, suspicion, de la stigmatisation. poison us with stigmatization, with fear, with Ne cédons division. pas aux tentations de repli. Let us not give in to isolationism. Ne cédons pas non plus à la peur Let us not give in to fear, et à la surenchère. to Notre excess. cohésion sociale est la meilleure réponse. Our social cohesion is the best answer we can bring, and a national unity shows this. Contre toutes les formes de haine, We must be unwavering in condemning any hateful act. Anti-Semitic, xenophobic, anti-Muslim act must be tolerated. se livre
à l'apologie du terrorisme dans And if certains lieux, individuals dans des associations, dans des wish to groupements de honor fait, terrorists in le projet de loi groups, in communities, présenté ce matin then au the Conseil des bill, ministres which was presented this morning to the Council of Ministers, will allow dissolution of these groups, and they will immediately J'appelle be dissolved. aussi à votre vigilance, I would also like to call parce on que your vous, les maires de vigilance, France, because you, mayors of France, know better than votre anyone territoire, votre your population. region, your population, your constituents. Vous avez exprimé, Monsieur le Président, une position de Mr. principe President, you expressed your position regarding principles, qui est même dans and cette your position honors you. de parler des réfugiés. That is to talk Certains ont about voulu établir un lien refugees. entre l'afflux de réfugiés Some venus du wish to Moyen-Orient et la link menace terroriste. the terrorist threat to La the vérité est que influx ce of lien migrants. existe The truth is that parce that que les link habitants des zones exists d'Irak et de Syrie qui because the fuient, people who are running parce from qu'ils sont Iraq and martyrisés Syria, par ceux-là même because they are qui nous attaquent attacked aujourd'hui. by the very same people who are attacking Alors, us très grande today. majorité, ces réfugiés s'orientent The vers great l'Allemagne, majority of these l'Europe du Nord refugees are et le going to Royaume-Uni. Northern Europe, La Germany and the United Kingdom. Souverainement, France, a accepté in all de of its prendre sa sovereignty, part has de la decided solidarité à to l'égard join de ces in the réfugiés effort et à l'égard de l'Europe. in 30 helping 000 these seront refugees. accueillis au cours des 30,000 2 prochaines années. refugees will be taken on in the coming years. Soit conduite en étroite I wished for this policy to be carried out in collaboration with the mayors. a réuni The Interior ceux qui Minister voulaient s'engager brought together dans cet those accueil. who wished to C'était be le 12 involved septembre dernier. in this initiative. That was on the 12th of September this year. And Avoir répondu many of présent, you did answer that call. que certains aujourd'hui même accueillent des migrants venant de Calais. And many of you are already welcoming À vous en exprimer migrants from la Calais. And I would like to express my gratitude to you. pour vous aider. Mettra en The place government, un to help dispositif you, de soutien aux communes will set up a qui support auront créé mechanism to ces places communes d'hébergement. that will help create Cependant, these notre devoir sites. d'humanité à l'égard des réfugiés va de pair We have avec le duties devoir de towards protection des Français. the migrants, but we also have a duty to protect the French Je people. connais les inquiétudes parfois avivées par certains I que know les événements the tragiques de ces concerns derniers jours ont pu susciter. upheld by some, Aussi, là encore, la France doit répondre. and France must answer Elle est aux these. côtés des pays où se trouvent les réfugiés, et notamment, je pense à We la stand Turquie. by the countries where the refugees are, Au including Liban. Jordan, Turkey, Lebanon, Elle doit aussi vérifier avant que and les France personnes rentrent sur le must territoire also make européen, sure before et a people fortiori enter viennent sur le territoire the français, European que soil il n'y a aucun risque. that there is no risk for our country. Nous aurons donc à faire les vérifications nécessaires avant We will d'accepter therefore carry out the des réfugiés necessary sur notre sol. tests C'est ce que nous before avons we fait. allow C'est ce refugees que nous continuerons à faire. on our soil. This is what we have been doing in the past and we will continue to do. Portant sur le droit d'asile, The permet de reform refuser ou on de retirer asylum la qualité de candidates réfugié à toute will personne enable us to dont la refuse présence en France asylum constituerait status to anyone whose presence on French soil is a threat. que nous assurerons la sécurité des This is how we will avec un guarantee contrôle the renforcé safety des of the frontières, French people tout en with restant increased fidèles border à nos controls valeurs. while remaining true to our values. Mesdames et messieurs les maires, Ladies and gentlemen, mayors, I know you. je sais ce que vous faites I chaque know jour what you do day by day. pour vos communes, I know what you do pour la vie de vos for your concitoyens, constituencies, pour leur bien-être, for the citizens, for their pour leur well-being, sécurité. for their safety. Je sais quelle est votre conception de la République. I know what your idea of the Republic is. Que vos concitoyens fassent corps avec You la nation. want your fellow citizens Et vous to voulez be qu'ils members of the partagent nation. l'idéal républicain. You want them to share your Republican ideals. Je sais que vous êtes passionnément I know attachés you. à la laïcité. I know you are attached to La République, secularism. C'est une société où chacun a le droit de croire, The French Republic is a society in which anyone is free to believe or to not believe. mais permet à chacun de pratiquer le The sien state de does façon not recognize paisible. any religion, but allows anyone to have any religion they so Les desire. règles de droit qui valent pour les Secularism services publics, les écoles, les lieux de is a culte. rule for qui protège all l'espace public privé. institutions, and it La protects laïcité, c'est une privacy. république qui fait sa place à tous, secularism means mais n'autorise everyone rien has a qui everyone puisse has a la place, menacer. but nothing threatens Cette it. confiance dans nos principes communs
It is this trust in our shared principles, in our shared project beyond any diversity. It is this unity that makes us all French and proud to be French. Les terroristes volent la vie des innocents. Terrorists take away the lives of innocents, Suspendre la nôtre. but they Alors also je wish to dis attack fermement, our own la lives. France So let me say this, restera un pays France de liberté, de mouvement, shall remain a country of freedom, of movement, un of pays culture, actif, vaillant, dynamique, an active, valiant country, qui ne cède jamais à la peur. a country that never backs down Doit when faced with terror. pleinement. Et que serait notre pays Life must go on. sans ces terrasses de café, And what would our country be ces without concerts, these sans cafes, ces without compétitions these sportives, sans ces sporting musées? events, without these Que seraient nos concerts? villes sans le What bruit would de be nos our activités cities multiples? without the Que seraient nos day-to-day villages bustle? sans What la would be fraternité de our nos fêtes? villages Le without monde fraternity? qui nous a une fois encore témoigné de sa solidarité, The world has once again pavoisé showed les plus its grands monuments solidarity with us, couleur du drapeau français. has coloured the Le greatest monde world qui regarde la monuments France in parce red, que c'est white and toujours blue. là The qu'il y world a has been looking plus de to liberté France qu'ailleurs. because La France, we are doit freer être than toujours elsewhere elle-même. here. Notre France devoir, needs to remain true to itself. c'est de continuer la vie, Our de duty permettre que nos entreprises is to puissent ensure that life goes on, travailler, that our businesses can work, que nos établissements culturels puissent ouvrir, that our cultural que nos buildings are touristes open, puissent être accueillis, that our tourists are que les Français welcomed, circulent, that French people can move around, can travel, que les Français soient that confiants the French dans leur people propre pays. can trust in their own country. C'est d'assurer la sécurité et de garantir Our la duty is to liberté. guarantee safety and to C'est guarantee de freedom. protéger. It is to protect and to continue on with life. Sur la mobilisation I know I des maires can de France, count on the mobilization sur of the mayors of 500 France, 000 élus locaux, on the cette belle 500,000 et grande locally elected avant-garde officials, nationale. this Je great sais pouvoir compter national sur avant-garde. l'union de toutes les forces de la nation. I know I can count on all of the means of the nation so that in this war, Vive la République et vive la France. France survives. Long live the Republic and long live France.